Good evening, everyone. I, Shevar Suhair, would like to warmly welcome you all to our Group E presentation. Our topic is understanding progressive early years STEAM education. I'm thankful to my team members, and my members are, that's me, Shevar Suhair, then MF Faumia, we have Rifta Sadiq, we have Nazma, Farveen, Nelupa, Mirzana, Nizmin, and Priyavada. So I will start my presentation by explaining what is progressive early years. So let us understand what is progressive education. We can call this progressive education or educational progressivism. It is a pedagogical movement that began in the late 19th century and has persisted in various forms to the present. So why do we call it progressive? It is because to distinguish this education from the traditional curriculum in the 19th century. In progressive education, we can clearly understand that it values experience over learning facts at the expense of understanding what is being taught. So when we move on to our next slide, you can see John Dewey. So I'm sure everyone might be knowing about John Dewey. So his theory was on progressive education. So we can see that he talks about, he's one of the famous psychologists who has contributed immensely in the progressive education. And he explains the important aspect of it is by learning by doing. His theory explains that the best way of learning is hands-on experience. So because of his philosophies on the learning by doing, he has become a part of the eminent psychologists of education and learning. Let's move on to learning how to think and what is the importance of learning how to think. The progressive education philosophy says that educators should teach children how to think rather than relying on rote memorization. Again, we can talk about hands-on learning, which has become the heart of this style of teaching. So experiential learning is a concept which uses hands-on projects that allow students to learn by actively engaging in activities that put their knowledge to use. Progressive education is the best way for students to experience real-world situations. Example, if the workplace is a collaborative environment that requires teamwork, critical thinking, creativity, and the ability to work independently. Experiential learning, by helping students develop these skills, better prepares them for the college life and prepares and productive members for the workplace. Let's move on to our next slide. Setting the foundation. So as you can see, when we talk about setting the foundation, we all know how much of importance and crucial is to set the foundation of a child. For example, if we take a house and if the foundation is not built in a very strong way, what could happen to the house? It could later collapse. So it is an example we can take how we can set the foundation of a child, and that should happen in the early years. So it is very crucial and important, and this has to be set by an adult or a teacher who is having the proper knowledge. So what are some of the, I would say these could be some of the ingredients which is needed for the proper setting of the foundation. So what are such ingredients needed? You have problem solving. So we can do activities where, you can involve children to solve the problems. Then creativity, it should be their own creativity instead of, the stereotype ones where the teacher will tell to do the same thing and follow the teacher's method.
Then multidisciplinary approach where everything is integrated. Then child-centered learning. This is very important. Hands-on learning and the collaboration method. So now I would like to hand over this presentation to my next colleague, Ms. Faumia, where she will explain and elaborate on the key components of the STEAM. And I'm sure she will be doing a fantastic job. Over to you, Ms. Faumia. Thank you very much, Ms. Shiva. Played it. Hi, everyone. This is Mrs. Faumia Zamil, Principal, Directress, Fire Montessori and Preschool, Colombo 6. Presenting this presentation for grade Group E. Key components of early years STEAM. I'm going to present how we integrate science, technology, engineering, art, and mathematics in this lesson. Introducing RED to age group 3 to 4. RED has been introduced by the teacher to the children by showing the flashcards and color tablets. Then the various activities have been done for children throughout the week to be more familiar with it. Science. Young learners involved in experimenting, fostering the critical thinking by questioning and analyzing. Here, children are involved in water pouring activity by mixing red in water. They dissolve red into the water and involved in hands-on activity with the group. Sensorial development, eye-hand coordination has been taken place in this activity by exploring. Ma'am, is it pause? It's stuck, I think. Yeah, I think so because of the Wi-Fi. Put the play again. No? Ma'am, can you forward a bit? Up to science, you have to forward. Yeah, technology, correct. Technology. Have to go behind. Technology.
Yes. Technology, it includes simple tools, any type of man-made objects. Simple technologies allow children to understand how tools help accomplish tasks. Here the children have given opportunity to handle the bottle and the jar carefully. It provides them the cognitive development. Play that. Engineering allows children to tap into their natural curiosity and develop creative ways to overcome challenges they have experienced in their own lives. Here, children are given opportunity to paste the buck in the correct way and make it. Art. Art improves the learner's creative thinking, creativity, sensory exploration. Here, children were given opportunity to involve in painting, touching the paints in their palm and enjoy it. Mathematics. Math includes the study of numbers, structures, and shapes organized by recent symbols and rules. Math is a tool children use every day for counting, sorting objects, and many more. Here, children are involved in sorting activity collaboratively, which also improve their critical thinking and problem solving. Conclusion. At the end of the red week, children will be familiar with the color red. Here we have blended the key components of STEAM education by engaging students with relevant real-world applications. Children really enjoyed the lesson by exploring, experiencing, and involving in hands-on activities. It will be really a concrete method for children on the lesson rate. Thank you very much. Next, uh, I would like to invite Miss Rushda. Miss Rushda, it's over to you. I am Rifda, not Rushda. Okay, thank you, Miss Faumia. Yes. Welcome. Hi everyone, I am Rifda Sadiq, principal of the Nest. Sheva, next. It is stuck. Okay. I'm going to give a very brief informations. Today I'm going to express about how we apply STEAM in early years education. We'll see how science can be applied in the preschool classroom. Science in preschool is not only
toys and ask them to blow into them using a straw. So teacher's part is to encourage them by raising questions, we will weigh their thinking ability, such as we will be able to සංකල්පය අපි පාසල් අධ්‍යාපනය තුළට ගේනකොට ඒක ඇත්තටම ලොකු පරීක්ෂණ මට්ටමකට නෙමෙයි වුණත් ඉතාම සරලව අපිට පෙර පාසලට මේවා ගේන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අත්දැකීම් මගින් ළමයින්ට දරුවන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතනට පෙර පාසල් ගුරුවරයෙක් විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් එක උදාහරණයක් තමයි පාවෙන සෙල්ලම් බඩු ටිකකට දරුවන්ට යම්කිසි ස්ට්‍රෝ එකක් ආධාරයෙන් පිඹින්න සැලැස්වීම. ඒක පිඹීම දරුවාගෙන් අපේ යුතුයකම වෙන්නේ දරුවාගේ චින්තනය අවදි කිරීම සඳහා ඒකට කොයි පැත්තටද ගමන් කරන්නේ ඒ වගේ ඩිරෙක්ෂන්ස් දිශාවන් ගැන දරුවන්ට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් අපි අහන ප්‍රශ්න මගින්. සමා වෙන්න මට වීඩියෝ එක ඔෆ් කරන්න වෙනවා net problem එක හින්දා. Okay. So ඊළඟ okay next. Next slide please. Okay. Next, if I come to the technology in the preschool is beyond the smartphones and computers. Smartphones and computers is not only the technology what we use. As we take very simple, we have never thought that this may be a technological thing that we use daily in our preschool activities. Can you guess what is it? It is a scissors quiz. So we can demonstrate the proper scissors grip, how to use a scissor. So that is one of the masterpieces what we use in our preschool. That is a small technology what we can apply in the classroom. Then තාක්ෂණය ගැන කතා කළොත් තාක්ෂණය අපිට computer smartphone දක්වා ඔබට ගියේ නැතත් ඉතාම සරල තාක්ෂණ පන්ති කාමර තුල අපි අදටත් පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් සරල උදාහරණයක් තමයි මේ කතුර භාවිතා කිරීම. මේ කතුර හසුරවන ආකාරය ඒක අල්ලන ක්‍රමය වෙනස් නම් දරුවට කපන්න බෑ. ඉතින් ඒ තාක්ෂණය අපි කොහොමද මේ පන්ති කාමරයට තුල ගේන්නේ? දරුවට කොහොමද හරි පිළිවෙලකට නිවැරදි ආකාරයෙන් කතුර හසුරවන්නේ කියන එක අපිට දරුවාට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. අන්න එතරදී අපි තාක්ෂණය පන්තියට ගේන එක අවස්ථාවක් තමයි කතුර හැසිරවීමේ ක්‍රියාකාරකම. So next slide please. Okay, when we come to engineering, it is not constructing a building with a survey plan. It is very simple. Now today I am going to give all the explanation very simply without talking about advanced. So we can use some building blocks or any small toys and hand-on engineering, such as giving building blocks and ask the child to build whatever they want. So you can observe as a teacher, you can see how they use these building blocks and how they create a long or tall buildings. So they will be able to understand by hand-on experience how they should balance these structures to make a building. So the main part, the basic thing, how they will use the balancing and they will bring out their innovations through engineering. The engineering තාක්ෂණය ගැන කතා කරොත් ඒක ලොකු construction එකකට යනවට වඩා ඉතාම සරලව ක්‍රියාකාරකමක් තමයි පන්ති කාමරයේදී අපි දරුවන්ට ලබා දෙන්නේ building blocks. Now building blocks දරුවා ඉංජිනේරු විද්‍යාව ගැන යම්කිසි බිල්ඩින් එකක් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් තමයි මේ බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් වලින් ඉංජිනේර් ස්ට්‍රීම් එක ඇතුළත අපි මේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණය ගේන අවස්ථාවක් හැටියට මම දකින්නේ. අපිට උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන්. Okay, next slide please. Okay,
This is one of an example what we have done in our classroom. It is a theme of house. So we have given some ice cream sticks to build a house. So there are varieties of houses what they have built in the classrooms. You can see it. See how they have used it, where they know the proper place, where the door should be, where the windows should be, where the roof should be. There is a so I'm going this very briefly. And A is the difference between STEM and STEAM. So A, that art brings the livelihood for all the innovations. Even the scientists, technologists, engineers, and mathematicians can innovate any innovations or any bring up any creative ideas. But art will apply the livelihood and the colorfulness and mindfulness. So actually the art is the main thing what we have to develop in this STEAM curriculum, because art is one of the mode of child's expressions. So whatever they want to express, they will use the mode of art. It may be the coloring or maybe music or dancing. So කලාව කියන එක අපි පෙර පාසල තුල දකින්නේ මූලික වශයෙන් දරුවාගේ හැඟීම් ප්‍රකාශන මාධ්‍යයක් විදිහට. එතකොට STEM එක සහ STEAM එක අතර තියෙන ප්‍රධානම ඩිෆරන්ස් එකත් මේ කලාව කියන එක තමයි. ඕනම කෙනෙකුට අලුත් නිපැයුමක් කරත් ඒකට ජීවයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් මේ කලාව මගින්. Next. When we come to mathematics, how we apply this mathematics into the early years education, it is not only adding, multiplying, dividing, or else like that. So there are so many things what we have to train them. It may be a simple terms in mathematics such as less, more, big, small, and also the patterns, measurements. So these are the small basic terms what we use in mathematics, and give them a good idea what is less and what is more. So these children will be applicable these words in their real world life. When they want more food, they will use it. They are using this because they have good idea of that. So I would request all the teachers, rather than teaching multiplication division in the preschool education, we can express and we can give a good idea about these mathematical terms. ගණිතය කියන එක පෙර පාසල තුල ගෙනාවොත් ඇත්තටම ಗುಣ කිරීම බෙදීම වගේ සංකීර්ණ දේවල් වලට වඩා ගොඩාක් අපිට යන්න පුළුවන් සරල ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. එතකොට දරුවාට ඇත්ත වශයෙන්ම කවුන්ටිං ගණනය කිරීමේදී ගණනය කරන ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. හතරකට පස්සේ තමයි අපි අවසානයේදී ගණන් ඉලක්කම් ලියන්න පුරුදු කරන්නේ. නමුත් ඒක හරි විදියට සිද්ධ වුණාම දරුවා 1 2 කියන සංකල්ප හරි විදියට අඳුන ගන්නවා වගේම ඒ රටාවන් ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම සරල වචන ගොඩාක් ලොකුයි පොඩි වගේ වචන වගින් තමන්ගේ එදිනදා ජීවිතයට ඒ වචන පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්නේ දරුවා ඒ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලැබුවට පස්සේ. ඉතින් මේ ස්ට්‍රීම් ක්‍රමය තුලදී මේ සියලු දේවල්ම අපි ඇප්ලයි කරන්නේ දරුවා සාමාන්‍ය එදිනදා ජීවිතය තුළ මේ ක්‍රියාකාරකම් මගින් යම්කිසි පන්නරයක් ලැබලා ඒව එළියට දැමීම මගින් දරුවාගේ බුද්ධිය සම්පූර්ණ holistic development එකක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. So there is another slide. Shehwar, you can pass it. There's a small activity we have done in our preschool, giving that, showing how, what are the numbers, giving the idea of numbers, how matching the numbers from the treasure number box. They are selecting any number and they have to pronounce the number, and then they are matching the numbers. So from this activity, we expect that the child will be able to understand the pattern of the numbers and the layout of the numbers. මෙතනදී අපි අත්‍තරම බලාපොරොත්තු වුණේ දරුවා ගණන් කිරීමට වඩා දරුවාට ඉලක්කම් පිළිබඳව සම්පූර්ණ අවබෝධයක් තියෙනවද, quantity wise අවබෝධයක් තියෙනවද කියන එක තමයි. Okay, thank you. That's my lacking parts. Okay, I think it's clear this time. Okay, thank you very much. So I like to invite Nazma, Farwin, and Nelupa to do their presentation part. Thank you, Shreya Miss.
integrating progressive value කොටස් තුනකට බෙදනවා hands on learning, collaboration සහ inclusivity. hands on learning කියන්නේ මොකක්ද? hands on learning කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මුල් ළමාගේ දරුවෙක්ට පංච ඉන්ද්‍රියයන් තුළින් ලබා ගන්නා වූ අත්දැකීම් උත්තේජනය ළමයිගේ ප්‍රජනන අංශය. එහෙමත් නැත්නම් මොළයේ වර්ධනය සඳහා ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා කියලා අපිට hands on learning අපිට වැදගත් වෙනවා. next slide. ඒ වගේම උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්න ගියා නම් අපි ළමයෙක්ට පින්තූරයක් මගින් කියලා දෙනවට වඩා මම මේ පින්තූරයක් අරන් තියෙන්නේ දොඩංගෙඩියක පින්තූරයක්. අපි මේ පින්තූරේ පෙන්වන ළමයට කියනකට වඩා රියල් ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ රියල් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ළමයට දීලා ඒ ළමයා මේක ස්පර්ශ කළා ඒක මොකක්ද කියලා ෆීල් කරලා අපිට මේක සුවඳ බලන්න කියලා අපිට පුළුවන් මේක කෑල්ලක් කෑල්ලට දීලා රස බලන්න කියලා. ඔන්න ඔය මෙතඩ් එකට අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ පින්තූරයක් මගින් කියලා දෙනවට වඩා දැනුමා රියල් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දීලා අපිට hands on learning කියන මෙතඩ් එකේ අපි දෙන දැනුම රෙඩි. ඒ වගේම අපිට පෙර පාසලේදී කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට මේ පොඩි මල්ලක් අරගෙන ඒ මල්ලට පැන්සලක් මකණයක් තව අඩිරුවලක් වගේ පෙර පාසලේ ළමයි ගන්න ගොඩක් බාන්න තියෙනවා. ඒවා අපිට දාලා ඒ ළමයාගේ ඇස් වහලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ පුතේ ඔයා මොන හරි දෙයක් ඔකෙන් තෝරලා ගන්න. අරගෙන ඒක මේ ස්පර්ශ කරලා ෆීල් කරලා ඒක මොකක්ද කියලා අපිට කියන්න කියලා. එතකොට ඒ ළමයාට මුකුත් පේන්නේ නැහැ. ළමයාගේ ඇස් බැඳලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ළමයා ඒ මල්ලෙන් ඒ භාණ්ඩයක් අරගෙන ඒක ස්පර්ශ කරලා ඒක මොකක්ද කියලා ෆීල් කරලා අපිට කියනවා ටීචර් මේක පැන්සලක්, ටීචර් මේක මකණයක්. අන්න එහෙම අපිට ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකම පෙර පාසලේදී මේ hands on learning කියන මෙතඩ් එක යටතේ අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විස්තමිස් කිව්වා වගේ තියෙනවා තව මෙතඩ් කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම් අපේ බිල්ඩින් බොක්ස් වගේ දේවල් ළමයිට දීලා ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකමත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක මම පරිවෙන් ටීචර්ට බාර දෙනවා. ස්තුතියි. Parveen, it's your turn. Parveen, are you there? Thank you, Nazma. අපි කොලැබරේෂන් එක ගැන තමයි දැන් කතා කරන්නේ. කොලැබරේෂන් එකේ මුල් ළමාගේ දරුවා කියන්නේ ඉතා ඉක්මනින්ම අනුකරණය කරන බැවින් ඔවුන් අත කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකමක් හෝ නැත්නම් කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා කිරීම සංවර්ධනය කිරීම තුළින් ඔවුන් තුළ එකමුතුකම වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තනි තනිව ක්‍රියාකාරකම් කරනවට වඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් ඉතා සාර්ථකව ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එක් එක් දරුවාට අදහස, හැකියාව, දක්ෂතාවය අඳුනා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමවයස් කාණ්ඩයන් අතර අදහස් ප්‍රනිවිඩ උවමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. Thank you. මම ඊළඟ ආරාධනාව නිලුෆා මිස්ටර් ආරාධනා කරනවා. Thank you. Since Nelupa Miss has some Wi-Fi issues, she has done her presentation in the video. මට අද කතා කරන්න තියෙන ඉන්ක්ලූසිවිටි ගැන. ඉන්ක්ලූසිවිටි කියන්නේ විවිධ වර්ගයේ ළමයි අපි දන්නවා එක එක විදිහේ ළමයි එක එක විදිහට තමයි සම්බන්ධයි. ඔඩිටරි ගානස්ලා අපි දන්නවා මනෝවිද්‍යාත්මකව කොහොමද ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න කියලා සමහර අය විෂුවල් කරලා ඉගෙන ගන්න සමහර අය අහලා දැක්කලා ඉතින් මේ වගේ දරුවෝ ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ට එක එක ක්‍රම තියෙනවා සමහර අය ඉගෙනගෙන උගන්වනකොටත් ඉගෙන ගන්න අය. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ළමයිව ඔබ්සර්ව් කරන එක උගන්වන කාර්යය. කෙනෙකුට පස්සේ ඔබ්සර්ව් කරනවා වඩා මම හිතන්නේ හැම දරුවෙක්ම ඔබ්සර්ව් කරලා බලලා ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒ අවස්ථාව
අත්දැකීමක් කරගන්නේ හැම දවසකම අපි මේ ඕනේ සෝදි මම සෞම්‍යයට බාර දෙනවා. So next we can have Miss Nazreen to do her part of the presentation. Over to you, Miss Nazreen. Unmute yourself, Nazreen. Thank you, Ma'am Zohari. I'm Nazreen Pakir from Petrol's ECD Center. My topic is challenge and solutions. STEAM curriculum and activities implemented in classrooms have been shown to increase students' STEAM contains knowledge, intent to continue studying and practicing in STEAM and more positive attitudes towards the STEAM education. So let's see the challenges and solutions early STEAM education. The first problem is resistance to change. Teachers are comfortable with familiarity. Teachers often develop teaching methods and routing the work for them over time. The methods become comfortable and familiar, leading to residents' fear of the unknown knowledge, unknown challenges. Let's see the solution, resistance for the change. Should understand the value of the change, must provide support and guidance, should give a chance to get the experience of the new education system. Like example, early preschool education, the teacher teach the children, but now we give them to learn and we just guide them. My next colleague, Mrs. Mirzana, will continue with the next challenge and the solution. Over to you, Mrs. Mirzana. Thank you, Ms. Nazreen. In a rapid changing world marked by technological advancement and complex global challenges, there is a growing need to equip our children with skills and knowledge required to navigate the future successfully. One way to achieve this is through STEAM education, which integrated science, technology, engineering, art, and mathematics to foster critical thinking, creativity, and problem-solving skills. Despite its importance, nurseries have to face several challenges and problems that need to be addressed. Here are some of the common problems of pre-primary education. Many of the obstacles that STEAM education faces are due to a lack of resources, limited knowledge, and just not enough time or training. Limited resource is one of the greatest challenges in implementing STEAM education in schools. As an example, if I take the hill country's children, if I do want to teach them about the sea, beach, or the oceans and shells, they wouldn't have seen a sea. As Sachita ma'am said, in Nepal, they do not have seas or shells to show. All they have to do is to show them in videos. So these are the limited resources. As a solution for this, we can make sandpits in school and let the children to play. We can have beach toys, shells, etc. so that it enables the children to have the experience of a beach and they can have fun in learning. And another point is the funding. Pre-primary education is often underfunded, resulting in limited resources and inadequate infrastructure. This can impact the quality of education and the ability of teachers to provide effective learning experience for young children. As a solution, we need to be patient and communication are important to this problem. We can seek the help from parents and organizations and higher authorities as well. We can make them understand and seek help from them. And another solution is to show enthusiasm. Enthusiasm for STEAM learning is one of the easiest ways to ensure STEAM program success. Today's educators and administrators have the opportunity to define the success of STEAM education and transform the lives of students for years to come. You can make a difference in how people think about STEAM in your district and beyond by consistently bringing enthusiasm and excitement towards STEAM learning. Thank you. I would like to call upon my next participant, Faumia, to speak on the reflection. Understanding progressive early years STEAM. Understanding progressive early years STEAM education. What do you know now?
ஸ்டீம் கல்வி முறை என்பது ஒரு வகையான கல்வி திட்டம் அல்ல, அது கற்பதற்கான ஒரு அணுகுமுறையாகும். அதாவது மாணவர்களின் விசாரணை, உரையாடல் மற்றும் விமர்சன சிந்தனையை வழிநடத்துவதற்கான அணுகல் புள்ளியாகும். அது நிஜ உலகின் சவால்கள், பிரச்சினைகள் பற்றி பரந்துபட்டு சிந்திப்பதற்கு மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் ஒன்றிணைந்த கற்றல் அணுகுமுறையாகும். இது விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கலை மற்றும் கணிதம் ஆகிய துறைகளை இணைத்து பயன்படுத்தப்படும் கற்றலுக்கான கூட்டு அணுகுமுறையாகும். இதை நாம் எமது பாடத்திட்டங்களில் எவ்வாறு சரியாகவும் திருப்திகரமாகவும் இணைத்துக் கொள்வது என்பதை முழுமையாக நாம் கற்றுக்கொண்டோம். It will go, miss. What do you know now? ஸ்டீம் கல்வி முறை என்பது ஒரு வகையான கல்வி திட்டம் அல்ல, அது கற்பதற்கான ஒரு அணுகுமுறையாகும். அதாவது மாணவர்களின் விசாரணை, உரையாடல் மற்றும் விமர்சன சிந்தனைகளை வழிநடத்துவதற்கான அணுகல் புள்ளியாகும். This is already played, miss. You have to. It should go. Can you? How do you feel about it now? ஸ்டீம் கல்வி முறைமையை பயன்படுத்துவதன் மூலம் மாணவர்கள் சிந்திக்கும் சவால்களை எதிர்கொள்கிறார்கள், அனுபவமிக்க கற்றலில் ஈடுபடுகிறார்கள், சிக்கலை தீர்ப்பதில் தொடர்ந்து ஈடுபடுகிறார்கள், ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாட்டின் மூலம் வேலைகளை செய்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட முறையில் மாணவர்கள் ஈடுபட்டு கல்வி நெறிகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் நிச்சயமாக இந்த ஸ்டீம் கல்வி முறையானது மாணவர்களின் கல்வித்துறையில் சிறந்த அத்திவாரத்தை உருவாக்கும் என்பதை நான் மிகவும் உறுதியாக நம்புகிறேன். What might be used in the future? 21ஆம் நூற்றாண்டில் கற்போருக்கு தேவையான பிரச்சினையை தீர்க்கும் திறன், திறனாய்வு சிந்தனை திறன் போன்றவற்றை விரித்து செய்வதற்கான ஸ்டீம் கல்வி முறைமை வழிவகுக்கும். அத்தோடு நாமும் விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கலை மற்றும் கணிதம் ஆகிய துறைகளை இணைத்து பயன்படுத்தி கற்றலுக்கான கூட்டு அணுகுமுறைகளின் மூலம் மாணவர்களுக்கு சிறந்த கல்வி திட்டங்களை வடிவமைத்து அவர்களின் எதிர்காலத்தை சிறந்த முறையில் வளர்ப்பதற்கு முழு மூச்சாய் செயற்படுவோம். நன்றி. I would like to invite Miss Priyamvada. Next, it's over to you, Miss Priyamvada. Thank you, Miss. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. දරුවාගේ හිතේ හීන ඇති කරන්නත් ඒ හීන තුලින් දරුවාව ජයග්‍රහණය තුළට යවන්න ගුරුවරයෙකුට මනා හැකියාවක් තියෙනවා. අපි පන්ති කාමරේ ගත්තාම පන්ති කාමරේ ඉන්නවා එක එක විදිහේ දරුවෝ. විවිධාකාර දරුවෝ ඉන්නවා. ඔය අතර ඉන්නවා හීන දකින්නත් බැරි සමාජයට සම්බන්ධ වෙන්නත් බැරි දරුවන් ඉන්නවා. ඒ වගේම හීන දකින්න පුළුවන් උනත් කායික සහ මානසික ආබාධ නිසා හීන දකින්න බැරි සහ සමාජයට යන්න බැරි දරුවෝ ඉන්නවා. මෙන්න මේ දරුවෝ පිළිබඳ කතා කරන්න ස්ටීම් හරහා මේ දරුවෝ කොහොමද ස්ටීම් ප්‍රයෝග කරගෙන ස්ටීම් හරහා මේ දරුවන්ව ඩෙවලොප් කරන්න කොහොමද කියලා කතා කරන්න හිතුවා. විශේෂ අවස්ථා දරුවෙකුට ස්ටීම් අධ්‍යාපන උපයෝග කරගෙන දරුවාගේ සමස්ත සංවර්ධනය කරගන්නේ කෙසේද? අපි දන්නවා ස්ටීම් කිව්වහම විෂය ධාරාවන් පහක් තියෙනවා. විද්‍යාව, තාක්ෂණය, ඉංජිනේරු, කලාව සහ ගණිතය කියලා. මෙන්න මේ කියනා වූ දේවල් එකතු කරගෙන විශේෂ අවස්ථා දරුවාගේ සමස්ත සංවර්ධනය කරන්නේ කොහොමද? අපි බලමු පුංචි වීඩියෝවක් තියෙනවා. next slide.
ඔබට පේනවා ඇති මේ මගේ පෙර පාසලේ ඔටිසම් දරුවෙක් යම්කිසි ටූල් එකක් භාවිතා කරන ආකාරය. ඔබ හොඳ නිරීක්ෂණය කරන දරුවා ඒකට කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද දරුවාගේ ඇක්ෂන් මොනවද ඔබ විමසන්න. ඔබ හොඳින් ඒ නිරීක්ෂණය කරන්න. අපි මේකදී විද්‍යාව හා තාක්ෂණය කියන ටූල් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. next slide. මේ ටූල් එකේදී තාක්ෂණය සහ කලාව මම භාවිතා කරනවා. ඔබට පේනවා නම් මෙතනදී දරුවාගේ අයි කන්ටැක්ට් තමයි මම මෙතනදී හදාන්න උත්සාහ කරන්නේ භෞතික චිකිත්සාව මාර්ගයෙන්. ඇහි භෞතික චිකිත්සාව මාර්ගයෙන් ඔබ හොඳට බලන්න දරුවා මේක කොහොමද කැමැත්තෙන් කරනවද නැත්නම් එයාට අපි දන්න ඔටිසම් දරුවා කියලා කිව්වහම ටිකක් කලබලකාරී කැමැති නැහැ කිසිම දෙයකට අර ඒ වගේ මුල් අවස්ථාවන් වලදී ඔබ බලන්න මේ වීඩියෝවේ දරුවා මේ ටූල් එකට කැමතිද ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ ඇහි කන්ටැක්ට් එක ඒ පුංචි බෝලේ හරහා යනවද කියලා ඔබ නිරීක්ෂණය කරන්නේ මේ වීඩියෝ මගින්. ඔබට පේනවා නම් දරුවා එය කැමැත්තෙන් කරනවා. හරි. විශේෂ අවස්ථා දරුවෙකු සංවර්ධනය කිරීමේදී සැලකිය යුතු ප්‍රධාන චිකිත්සක ක්‍රම. සාමාන්‍ය දරුවෙක් වගේ නෙමෙයි විශේෂ අවස්ථා දරුවෙක්ට අධ්‍යාපනය දීමේදී ඒක වෛද්‍යමය ප්‍රතිකාරයක් විදිහට අපි කළ යුතුයි. සාමාන්‍ය පන්ති කාමරේ ඉන්න ගුරුවරයාත් මෙම කියනවා චිකිත්සක ක්‍රම දැනගත යුතුයි. කෙටියෙන් හඳුන්වනවා නම් කතන චිකිත්සාව, සංවේදී චිකිත්සාව, හැසිරීම චිකිත්සාව සහ අධ්‍යාපන චිකිත්සාව. මේ කියනවා චිකිත්සක වර්ග හතරම සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයේ ඉන්න ගුරුවරයා සහ විශේෂ අධ්‍යාපන ගුරුවරයා නිරන්තරයෙන් දැනගත යුතුයි. එවිට තමයි දරුවාගේ සංවර්ධනය කරා දරුවාව ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ කියනවා හතර සංවර්ධනය කිරීමේදී බුද්ධිමය චිකිත්සාව සංවර්ධනය වෙනවා. එතකොට අර බලාපොරොත්තු වෙනා වූ සමස්ත සංවර්ධනය දරුවාගේ අපිට දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට මම සඳහන් කරනවා වෘත්තීය චිකිත්සාව සහ භෞතික චිකිත්සාව. භෞතික චිකිත්සාව සම්බන්ධයෙන් මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝත් කතා කරා. පන්ති කාමරයේදී ගුරුවරයාට භෞතික චිකිත්සාව කිරීමේ හැකියාව තියෙන වෛද්‍යවරයා සමග එකතු වෙලා. එතන විෂයන් ධාරාවන් දෙකක් යටතේ ඉගෙන ගත්තා වූ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් එකතු වෙලා මේ භෞතික චිකිත්සාව විශේෂ අධ්‍යාපන දරුවාට ලබා දෙනවා. විද්‍යාව ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් සහ මම දකිනවා ගුරුවරයා කියන ආර්ට් එකක් නිර්මාණයක් කියලා. මෙන්න මේ දෙන්න එකතු වෙලා භෞතික චිකිත්සාව දෙනවා. අපිට පුළුවන් පන්ති කාමරේ දරුවාට මෙන්න මේ දේවල් දෙන්න. ඊළඟ වෘත්තීය චිකිත්සාව. වෘත්තීය චිකිත්සාවෙත් අපිට ගන්න පුළුවන් ආර්ට් therapy, music therapy, dancing therapy and water therapy ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියනවා දේවල් දරුවාට ඇප්ලයි කරද්දී අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මෙයා කැමති මොනවටද කියලා. අපේ පෙර පාසලෙන් හෝ අපේ ද්විතීයික පාසලෙන් විශේෂ අවශ්‍ය දරුවා නික්ම යනකොට අපි හැම වෙලේම මේගොල්ලොත් එක්ක කන්ටැක්ට් තියාගන්න ඕනේ. අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙතන පෙර පාසල ගුරුවරු ගොඩාක් ඉන්න නිසා දරුවා පෙරපසෙන් ගියාට පස්සේ එයාලා කියන නිතරම සොයන්න ඕනේ. අපි ගාව ෆයිල් එකක් තියාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි වෘත්තීය චිකිත්සාව කියන්නේ අනාගතයේදී මොකද වෘත්තියක් කරන්න පෑ මේ දරුවෝ. ඒතකොට ඒ වෘත්තිය කරන්න මේ දරුවා මෙන්න මේවට හැකියාවන් තියෙනවා කියලා අපි ගාව නෝට්ස් තියෙනවා නම් ඒ වෘත්තීය චිකිත්සකයින්ට ඒක ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ අද වෙනකොට වෘත්තීය චිකිත්සකයින් බිහි වෙමින් පවතිනවා. මොකද අද වෙන විට විශේෂ අවශ්‍ය දරුවන් සහ විශේෂ අවශ්‍යතාවයේදී පුද්ගලයන් මුල ලෝකෙම වැඩි. ඒ නිසා අනාගතයේදී වෘත්තීයමය ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. එන්නේ ඒකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට මේ වෙනකොට වෘත්තික චිකිත්සකයින් බිහි වෙමින් පවතිනවා. next. හරි. ඔබ දකිනවා ඇති පළවෙනි රූපනාමයේ මම පෙන්නේ මෙන්න මේ ටූල් එක ඔබට පේනවා නම් බලන්න. මේක අපි උපයෝග කරගෙන තියෙනවා ස්ටීම් හරහා විද්‍යාව හා තාක්ෂණය. විද්‍යාව හා තාක්ෂණය උපයෝග කරගන්නේ මම මෙතන කතා කරනවා දරුවාට අවශ්‍ය කරන්නා වූ තෙරපි ක්‍රම චිකිත්සක පහක් සංවර්ධනය වෙන දරුවාගේ අත්වලට ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ තියෙන සාමාන්‍ය බෝලයක් මේ තෙරපිමට ලක් කරන සාමාන්‍ය බෝලයක් මේ වීඩියෝ එකේ බෝලය මේක පේනවා ඇති පුංචි පුංචි ඩ්‍රොප්ස් තියෙනවා මේවා ඇඟිලි වලට එකතු වීමේදී මේ
සම්බාහනය වීමේදී දරුවාගේ සංවේදී චිකිත්සාව ඉෂ්ට වෙනවා. ඊළඟට මේකෙදී බිම ගැහුවාම මේකේ බෝලයක් තියෙනවා ඇතුලේ ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. ඒක පුෂ් කරන්න ඕනේ. එතකොට දරුවාගේ අයි කන්ටැක්ට් එතෙන්ට යනවා. සහ මේ වගේ බෝලයක් යූස් කරන්නේ මේ වගේ බෝලයක් දුන්නාම බබා විසික් කරන තමයි ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ. මේකෙදී දරුවාට පුංචි ආසාවක් ඇති වෙනවා. මේක අතපත ගන්න. ඔබ දකින්න වීඩියෝ එකත් කොහොමද කියලා මේක ශබ්දයක් නිකුත් කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔබට ඇහෙන්නේ නැති වීඩියෝ ඇහුන්නේ නැත්තම් හරි. එතකොට දරුවාගේ හැසිරීම අපි දන්න ඔටිසම් දරුවෙක් කොච්චර දඟද එහෙම කියලා. එතකොට අපිට මේකෙදි දරුවව පාලනය කරගන්න පුළුවන් මේ තෙරපිය කරන ගමන්. ඒ ගමන්ම අපිට කතනය සහ අධ්‍යාපන සම්බන්ධ වෙන්නේ මේක ඩෙවලොප් කරගෙන යාමේදී වර්ණ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්, ලොකු පොඩි ගණිත සංකල්ප කතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේවල් හැමදේම සංවර්ධනය වීමේදී දරුවාගේ බුද්ධිමය සංවර්ධනය සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ රූපනාමයේදී තියෙන්නේ building blocks. මෙතනදී අපි තාක්ෂණ සහ ඉංජිනේරු කියන විෂයන් ඒකබද්ධ කරන මේ ටූල් එක දාන්න තියෙනවා. අපිට පේනවා ඇති මෙතනක් තියෙනවා පුංචි ඩ්‍රොප්ස් වගේ. ඒවා දරුවා අත ගෑමේදී දරුවා හරි කැමති සාමාන්‍ය බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් එකට වැඩිය මේ වගේ එකක් සවි කරන් දරුවා කැමති. මෙතනදී අපි කියන්න ඕනේ විශේෂවට අපි එකවර වර්ණ ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ හඳුන්වා දෙන්නේ අධ්‍යාපන චිකිත්සාවේදී වර්ණ එකක් හෝ දෙකක් තමයි අපි බොහෝ විට එකයි මේ වගේ අවස්ථාවක වර්ණ දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතෙන්ට අපි තාක්ෂණ හා ඉංජිනේරු කියන එක උපයෝග කරගෙන තියෙනවා. අධ්‍යාපනයේදී උසමිති වර්ණ සම්බන්ධව මෙතන කතා කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි අවස්ථාව තුන්වෙනි රූප රාමුව මෙන්න මේ ටූල් එක. අපිට පේනවා ඇති ගණිතය සහ ඉංජිනේරු කියන එක ගණිතය සහ තාක්ෂණය කියන තමයි උපයෝගය කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතනදී සංවේදී හැසිරීම, කතනය, කලාව සහ අධ්‍යාපන චිකිත්සාවන් මෙන්න මේ ටූල් එකෙන් දරුවාගේ සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. සංවර්ධන පහක් සංවර්ධනය කළ චිකිත්සාවන් පහක් සංවර්ධනය කළ ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ටූල් එක මේ අතෙන් අරගෙන මේක ඇතුළට දාන්න. මේ එතකොට මේ ඇඟිලි වලින් මේ ටූල් එක භාවිත කරමින් මේ කුහරයට ඇතුල් යොමු කරනකොට දරුවාගේ මේ ඇඟිලි ශක්තිමත් වෙනවා. වර්ණ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. මේ ටූල් එක එක්ක දරුවා ඉන්නකොට හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් දරුවා එහෙම යන්නේ අපිට මේක දිගින් දිගටම කරද්දී කතරන් චිකිත්සාව සහ අධ්‍යාපන චිකිත්සාව කරගෙන යද්දී අපිට බොහෝ පහසුවෙන් මේ වගේ ටූල්ස් භාවිත කිරීමේදී අපිට ඇත්තටම මේක ස්ට්‍රීම් ක්‍රමය හරහා කරද්දී අපිට දරුවාට මේ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නට ප්‍රැක්ටිකල් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. next මේ තියෙන්නේ අපි ඉස්සර වීඩියෝ එකෙන් ගත්ත එක ඔබට පේන්නේ නැත්නම් ඔබට පේනවා ඇති මේක ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය අතින් තමයි මේ බෝලේ යන්නේ කරාම බෝලේ හරින හැටි යන්නේ. මම ඒ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් කතා කරන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕනේ අපි අතීතයේදී මේ ඇහැට කරන තෙරපි එක කරේ වෛද්‍යවරයා කිව්වේ මේ අත මෙන්න මෙහෙම අරගෙන මේක රෙදිපටියක් බැඳලා මේක අංශ 180ට දරුවාට යන්න කියලා කිව්වා. පිටිපස්සෙන් කෙනෙක් අල්ල ගන්නවා දරුවාගේ හිස. දරුවා තව කෙනෙක් ඉස්සරහෙන් අත මේ විදිහට අංශක 180ට දානොත් ඔටිසම් වගේ හයිපරැක්ටිව් වගේ දරුවෙකුට මේක කරන්න අපහසු වෙලා කේන්ති යනවා. හරියට කෙරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබට අර වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි වුණා නම් දරුවාගේ ඇස ලස්සනට එහාට මෙහාට ගමන් කරන ආකාරය ඔබ දකින්නට ඇති. ඒත් මෙතෙන්දී අපි තාක්ෂණය සහ කලාවේ ටූල් එකේ තිබ්බ කලාව දකින්න ඇති. තාක්ෂණයක් නිර්මාණය කරද්දී ආර්ට් එකක් ඕනේ. මෙන්න මේ කියන්නා වූ දේවල් උපයෝග කරගෙන භෞතික චිකිත්සාව අපි කරගෙන යනවා. භෞතික චිකිත්සාවේදී මම කතා කරන තව ටූල් එකක් සම්බන්ධයෙන් මේක වෛද්‍ය උපදෙස් මත මගේ පෙරපස දරුවන්ට මම උපයෝග කරගෙන අතට අපි දන්නවා ඔටිසම් දරුවාට ඔටිසම් දරුවන්ගේ ඇඟිලි හරි සොෆ්ට් ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟිලි ශක්තිමත් කර යුතුයි අපි භෞතික චිකිත්සා ක්‍රම වලින්. මේක ඇඟිලි වලට දාලා මේ ආකාරයෙන් ඇදීමේදී මේ ඇඟිලි ශක්තිමත් වෙනවා. භෞතික චිකිත්සක දේවල් අපිට ගුරුවරයෙක් විදිහට කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් තමයි ඒක. ඊට පස්සේ වෘත්තීය චිකිත්සාව මම කලින් කිව්වා ආර්ට් තෙරපි, මියුසික් තෙරපි, ඩාන්සින් තෙරපි, වෝටර් තෙරපි මේ කියනවා වූ දේවල් අපිට පන්ති කාමරෙදි කරාම දරුවාගේ වෘත්තීමය ජීවිතය අනාගතයේ වෘත්තීමය ජීවිතය තීරණාත්මක කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබට පස්වෙනි ඡායාරූපයේ පළවෙනියට තියෙන්නේ දැනට 3 වසරේ ඉගෙනුම ලැබෙන පෙර පාසල් මගෙත් එක්ක හිටිය දරුවෙකුගේ පින්තූරයක්. ඒතර මම අර කියනවා වගේ තාමත් මම එයාව ගයිඩ් කරනවා විශේෂ අධ්‍යාපන ගුරුවරයෙක් විදිහට එයාගොල්ලන්ගේ සම්බන්ධකම් දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. next
ඉතින් මේ දැන් මේ කියවා වූ සියලුම තෙරපි ක්‍රමවලේ STEAM ක්‍රමය හරහා ගණිතය, විද්‍යාව, කලාව, ඉංජිනේරු, තාක්ෂණය මේ කියන සියලුම දේවල් උපයෝගී කර ගනිමින් අපේ ඉගෙනුම් රටාවට ඒවත් උපයෝගී කර ගනිමින් දරුවව සමස්ත සාමාන්‍ය දරුවන් එකට වැඩ කරන්න තමයි අපි දැන් මේ ඉස්සරහට යන්නේ. එතකොට ඒ දේවල් කරගන්න මේ මනමින් පිටුවහලක් සිද්ධ වෙනවයි කියන එක කියන්න පුළුවන්. ස්තුතියි. අපේ ඉදිරිපත් කිරීමේ සාරාංශගත කරන්න ෂෙර්වා මිස්ටර් ආරාධනා කරනවා. Thank you so much, Priyavada. So we got a very good opportunity to see STEAM education in the special needs side. So as we understand that special needs children can also effectively use the STEAM approach and can be successful. So I just want to apologize for the inconvenience caused because of the Wi-Fi and the technical issue. Then I would like to thank everyone who supported me in this presentation. Thank you so much. Good night.